With the knowledge of length contraction and time dilation, here going to solve a problem. The problem is when we have two reference frames, one is S, other is S prime. If I stand here at S, then I am at rest with respect to myself, of course, in S frame. With respect to me, that is with respect to the S frame, this S prime frame is moving rightwards with a velocity v. But what about the speed of S with respect to S prime? Suppose an observer is here at S prime, and according to the observer, he is at rest, or this S prime frame is at rest, and with respect to that observer, the S is moving leftwards. But is S moving with the same speed v as S prime is moving with respect to S? Because we know special theory of relativity says that when we are moving, length contraction, time dilation occurs, because we are in a domain of special relativity, and special relativity deals with the constant speed problem. So in order to make the speed c constant, length, that is the distance and time, they need to get adjusted among themselves. Length shrinks and time interval expands, so that this speed of this speed of light in vacuum remains constant always. আমাদের লেন্থ কনস্ট্রাকশন আর টাইম ডাইলেশনের নলেজ আছে। মনে করি দুটো রেফারেন্স ফ্রেম এস আর এস প্রাইম। এস প্রাইম এস এর সাপেক্ষে ডান দিকে ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে। একজন অবজারভার যদি এস এর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে এই ঘটনাটা দেখে, যেখানে এস প্রাইম ডান দিকে ভি স্পিড নিয়ে মুভ করে যাচ্ছে, এস এর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার কাছে এস ফিক্সড, এস প্রাইম মুভ করে যাচ্ছে উইথ আ স্পিড ভি। আবার আরেকজন অবজারভার যে এস প্রাইমে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছে এস প্রাইম ফিক্সড, কিন্তু এস মুভ করে যাচ্ছে বাঁ দিকে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, এসও কি এস প্রাইমের মতো ভি স্পিড নিয়েই বাঁ দিকে মুভ করে যাবে? আমরা জানি যে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি থেকে যে যখন কোনো বস্তু মুভ করে, যদি স্পিডটা স্পেশালি ইকুয়াল টু দ্য স্পিড অফ লাইট হয়, তাহলে এই লেন্থ কন্ট্রাকশন এবং টাইম ডাইলেশনের এফেক্টটা খুব প্রমিনেন্ট হয়। কারণ স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট স্পিড প্রবলেম। স্পিডটাকে যেহেতু কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে, তাই লেন্থ এবং টাইম এই রেশিওটাকে সবসময় অ্যাডজাস্ট করতে হয়, এবং যেহেতু রেশিওটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তাই লেন্থটা শ্রিঙ্ক করে, টাইম ইন্টারভালটা এক্সপ্যান্ড করে, প্রসারিত হয়, যাতে করে ডিস্টেন্স বাই টাইম এই রেশিওটা ফিক্স থাকে, এবং যাতে এই স্পিড অফ লাইট ভ্যাকুয়ামে এটাও ফিক্স থাকে। সো হিয়ার ইজ আওয়ার প্রবলেম। উই আর গোয়িং টু ফাইন্ড আউট the speed of S with respect to S prime. That is, we are going to find out that whether the two frames of references are moving with same velocity with respect to each other. So this is our problem. আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে দুটো রেফারেন্স ফ্রেম আছে, একটা S আর S প্রাইম, দুজনেই কি দুজনের সাপেক্ষে একই গতিবেগে মুভ করছে? ডিরেকশনটা আলাদা, কিন্তু গতিবেগটা কি একই আছে? মনে করি টি ইকুয়াল টু জিরোতে এস আর এস প্রাইম ফ্রেম দুটো কোয়েনসাইড করেছে অর্থাৎ ও এবং ও প্রাইম এই অরিজিন দুটো কোয়েনসাইড করেছে। লেট আস কনসিডার দ্যাট at t equal to 0 the two frames coincide, that is the origins of the two frames coincide. That is the meaning of the coincidence of two frames, that at t equal to 0 initially when the observation starts, then the O and O prime have coincided. Now suppose we have a car which is at rest in S frame, and distance between the center of mass of the car and origin O of this S frame is d. So here at t equal to 0 the two frames coincided, and as time progresses this S prime frame starts moving rightwards, and at some point of time, that is at time t equal to t,
the origin O prime coincides with the center of mass of this car, that is at t equal to t. The origin O prime crosses this car. Now, according to the observer, at S, distance divided by time between the two events, that is here two events are occurring. First is at t equal to 0, O and O prime have coincided, and at t equal to t, that is within the interval t. After the interval t, the second event has occurred, and the second event is the origin O prime have coincided with the car at a distance d with respect to S. So, according to an observer as at S, the time interval between the two events is t. So, the speed of S prime with respect to S is v equal to distance by time. That is quite simply done. এবার মনে করি যে এখানে একটা কার রয়েছে এস ফ্রেমে, যেটা এস ফ্রেমে স্থির অবস্থায় আছে। কারের সেন্টার অফ মাসটা এর অরিজিন থেকে এস এর অরিজিন ও থেকে ডি দূরত্বে আছে। তার মানে কার এবং এই অরিজিনের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ডি, এই দূরত্বটা হচ্ছে ডি। এখন যখন টি ইকুয়াল টু, এখানে দুটো ইভেন্টের কথা বলা হয়েছে, দুটো ঘটনার কথা বলা হয়েছে। এক নম্বর ঘটনা যখন টি ইকুয়াল টু 0-তে ও আর ও ড্যাশ কোইনসাইড করেছে। দু নম্বর ঘটনা যখন টি ইকুয়াল টু টিতে ও ড্যাশটা এসে এই সেন্টার অফ মাসের সাথে, সেন্টার অফ মাস অফ কার, তার সাথে কোইনসাইড করেছে। তাহলে দুটো ঘটনা হলো, এবং এস ফ্রেমে যে অবজারভার আছে তার কাছে এই দুটো ঘটনার মধ্যে টাইম ইন্টারভাল টি। তাই সে খুব সহজেই এই স্পিড ভিটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবে ডিস্টেন্স বাই টাইম ইন্টারভাল দিয়ে। নাও হোয়াট অ্যাবাউট the observer who is at S prime? Because the observer at S prime, I mean with respect to the observer at S prime, the S prime is fixed. S is moving from this side. So O is now approaching, and this car also is now approaching S prime. S prime এ থাকা অবজারভারের ক্ষেত্রে কি হবে? কারণ এস প্রাইমে যে অবজারভার আছে তার কাছে এস প্রাইমটা ফিক্সড, এই ফ্রেমটা ফিক্সড। সে দেখবে এস রেফারেন্স ফ্রেমটা এদিক থেকে এগিয়ে আসছে এস প্রাইমের দিকে। অরিজিন আর কারটা কখন ও প্রাইম আর মানে অরিজিনটা কখন এর সাথে কোইনসাইড করবে আর কারটা কখন এর সাথে কোইনসাইড করবে, তার কাছে এই দুটো হচ্ছে ইভেন্ট। নাও দ্য ইভেন্ট, দ্য টু ইভেন্টস for the S prime observers are as follows. He will say that one event is when this O coincides with O prime, and after the coincidence of O and O prime, the S frame is still moving leftwards. So at some point of time, at a certain interval of time, this car also coincides with O prime. যেহেতু এই পুরো ফ্রেমটা বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে, তাই ওর সঙ্গে ও প্রাইম যখন কোইনসাইড করবে তখন তো এস প্রাইমটা থেমে যাবে না, আবার বাঁ দিকে চলতেই থাকবে। মোশনটা তো কন্টিনিউয়াস, চলতেই আছে। তো একটা সময় হবে যে একটা টাইম ইন্টারভাল পরে এই কারটাও, এই গাড়িটাও এই ও প্রাইমের সাথে কোইনসাইড করবে। নাও according to the S prime observer, what is the distance between O prime and the center of mass of the car? Here in S prime it is at rest, so the distance between O and the center of mass of the car is d. But here according to S prime the car is moving, so length is contracted, this distance is contracted, and now the new distance is d into root over 1 minus v prime square by c square, where v prime is the speed of S prime. এক্ষেত্রে এখন যখন ওটা, ও অরিজিনটা যখন ও প্রাইমের সাথে কোইনসাইড করেছে,
তখন ও প্রাইমের সাথে কারের যে ডিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু আর ডি নয়। I'm sorry, this is S frame. This is S frame. S frame is moving leftward with the speed v prime. Okay, so here at this situation, what is the distance between O prime and car? এই S প্রাইমের অবজারভারের জন্য এই গাড়ি আর ও প্রাইমের মধ্যে ডিস্টেন্সটা এখন কত? কারণ ডিস্টেন্সটা এখন আর ডি হতে পারে না, কারণ এখানকার অবজারভার দেখছে যে গাড়িটা এখানে মুভ করে আসছে, আর এখানে এসে যখন গাড়িটা ছিল, যখন গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল, তখন এই মেজারমেন্টটা একরকম ছিল। এখন আবার যেহেতু গাড়িটা ওর এদিকে মুভ করে আসছে, ওর মানে যদি অবজারভার এখানে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে ওর কাছাকাছি ওর দিকে সরে আসছে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু লেন্থটা কন্ট্রাক্টেড হবে, মানে এই ডিস্টেন্সটা কন্ট্রাক্টেড হবে, সংকুচিত হয়ে যাবে, এবং তখন সেই ডিস্টেন্সটা হবে এরকম, যেখানে ভি প্রাইমটা হচ্ছে এস ফ্রেমের স্পিড, ভি প্রাইম স্পিড নিয়ে এস ফ্রেমটা এস প্রাইমের দিকে এগিয়ে আসছে। প্লিজ নোট হিয়ার that we have written here v prime square, not v square, because v prime is the speed with which s frame is approaching s prime. So here is the situation when the origin O prime have coincided with the car. So the coincidence first, so here two events, that is first the coincidence of O prime with O, second the coincidence of O prime with the car. These two events occur at the same position O prime. তাহলে দুটো ইভেন্ট যেখানে ওটা এদিক থেকে অ্যাপ্রোচ করে ও প্রাইমে কোয়েনসাইড করেছে, আবার এই গাড়িটাও ও প্রাইমের সাথে কোয়েনসাইড করেছে, কিন্তু এস প্রাইমের অবজারভার অনুযায়ী এই দুটো ঘটনাই ঘটেছে ও প্রাইম মানে সেম প্লেসে। এই দুটো ঘটনা ঘটার যে পজিশন, যে জায়গা, সেটা সেম, এবং সেটা হচ্ছে ও প্রাইম। So according to the definition of proper time, as the two events have taken place at the same position, because when the observer is observing the approaching S prime, for him or her at S, the two events, that is coincidence of O and O prime and coincidence of O prime and car, occurred at two different places. But the situation is different when the observer S prime is observing S approaching with the speed v prime. For this observer, the coincidence of O with O prime and the coincidence of car with O prime occurs at the same place O prime. So the interval between these two events in S prime is proper time, and proper time is always the least. Proper time এর ইন্টারভালটা যেহেতু সবচেয়ে কম হয় সব সময় improper time এর থেকে, here the improper time is t, because this is the time interval measured by S observer. So the relationship between improper and proper time is like this. And if we try to find out the speed is the distance by time. Distance according to S prime observer, as we have seen already, that it is this one, d into root over 1 minus b prime square by c square, and here I'm sorry, this is v prime square, this is v prime square by c square, so this is v prime square by c square. These two factors get cancelled out, we are left with d by t. আমরা দেখেছি যে এইটা ছিল ডিস্টেন্সের ফর্মুলা, এস প্রাইম অবজারভারের মেজার করা যে ডিস্টেন্স সেটা ছিল এইটা, কারণ এস প্রাইমে অবজারভার ভাবছে কার তার দিকে এগিয়ে আসছে, কারটা মুভিং, কারটা স্থির নয়, কাজেই এইটা হচ্ছে এস প্রাইমে টাইম ইন্টারভালের মেজারমেন্ট, এটা হচ্ছে এস প্রাইমে ডিস্টেন্সের মেজারমেন্ট। এই দুটোকে যদি আমি রেশিও করি আমি স্পিড পাবো,
এই কমন ফ্যাক্টর দুটো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, পড়ে থাকছে ডি বাই টি। ডি বাই টি আবার এস ফ্রেমে যে অবজারভার যে স্পিড যেটা মেজার করছে সেই স্পিডের এক্সপ্রেশনও ডি বাই টি। অতএব আমরা দেখলাম যে এস প্রাইম বা এস যে ফ্রেম থেকে মেজার করি না কেন স্পিডটা কিন্তু সেমই থাকছে। সো উই হ্যাভ হিয়ার লার্নড দ্যাট দ্য টু ফ্রেমস আর অ্যাপ্রোচিং ইচ আদার উইথ সেম স্পিড v, because this d by t is the speed calculated by this S observer.